Ladies and gentlemen, as part of its mandate, ORIC is always trying to explore prospects for fostering entrepreneurial and professional skills of AIUU faculty and students. For this, we are creating links with various national and international organizations. As the HCA program has a promising potential to provide openings for our faculty and students, we have arranged this one-day interactive workshop to share opportunities offered by the accelerator. I now request Dr. Mohammad Latif Gundal, Executive Director P&M, Head ORIC, for his opening remarks. We really appreciate you are giving your precious time to have this discussion with us. As the purpose of 2 days workshop or gathering, Dr. Saima has already briefly explained. I believe both the organizations, they are providing different sort of help in the form of training, workshops, interactions, sharing the career opportunity not only in Pakistan but also in UK. Basically not only for the faculty members but also for the students, and that's what we are looking for from 2 days discussion, that we can discuss what sort of opportunities we can work together for the benefit of both sides, and especially for the benefits of our faculty members and our students. As you know, ORIC has been established for the last 5-6 years in this university, and ORIC has been working. Dr. Nagmana was the first director of ORIC, and she started this work in this university. The main emphasis was the ORIC activity was basically strengthening the research capacity of the university and providing the facilitation to the faculty members so that they can perform good research and impactful research. Now this is the time when we start thinking and we start discussing that we should, along with these research activities and performing the research and conducting the research, we should also look how we can interact with the society, how we can interact with the corporate sector and with the industry, so that anything which is generated by the research in terms of IP or any good idea, that should be commercialized, and how it could be beneficial both for the university and for the society. And I'm pretty sure 2 days discussion will help in this regard quite a lot. And at the same time, in future, we are also thinking to work with the students, and if any student has got any good innovative idea, how we can help that student to develop into the company or a startup or a commercial aspect of that. So that's why we have now initiated the activities as we are performing today. I'm not going to take long, and now I think we will listen to our colleagues who have joined us today from UK and Pakistan, and hopefully this 2 days discussion and 2 days meeting is going to be beneficial for all of us. And I welcome Vice Chancellor Saab, and I'm really thankful to Vice Chancellor because he's always supportive, he's always helpful for all this sort of activities, and in future definitely under his guidance, under his help, we will be doing that sort of more activities. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very warm good morning to all of you, colleagues from my own university and colleagues visiting Allama Iqbal Open University from sister institutions. Although I'm not quite aware of, I'm sorry, since I missed the preliminary discussion, when you started, I was busy in my office with some official engagement, so I couldn't really join in time. But Dr. Latif had briefly mentioned about this activity a few days ago, and building on or having that in mind, and having an idea about what this career accelerator or a business incubation means to student and faculties in the universities. I can only say I was talking to my colleagues a few days ago from Faculty of Sciences, I can remember, and one of my colleagues said that they have some ideas
which can be commercialized. What the university, what is the university's role really to enable and build the capacity of that faculty member and facilitate them really to further in this direction. And that basically exemplifies that how far it is necessary really to have such environments in the universities. As I normally say, that the universities are the centers where new knowledge is produced. The universities are not the places from which are basically consumers of the existing knowledge. The universities are the places where the faculty members, through their innovative ideas and creative ideas, produce new bits of knowledge to contribute in the domain of knowledge in their own spheres. And while talking about Pakistan, I'm also an advocate of the fact that a country like Pakistan, who is spending maybe 100 billion rupees every year to support different activities in the universities, a country with all financial challenges, if this country is investing this much amount every year really to have a sustainable and productive research and development and academic environments in the universities, now we owe a responsibility to this nation anyway, that we start paying back to this nation. And paying back to this nation, one aspect of this paying off is obviously we are training this class of students to impart knowledge and train them to take up their professional careers and challenges in their own lives. But at the same time, having qualified faculty in the universities, now the funding agencies, even across the world, the government of Pakistan has started asking what the faculty members have contributed towards improving the lives of people living around them. What's actually contribution they have made really to help the industry around them? What is the value of their research to help improve the business solutions and address the challenges the industry may be facing, which is a right actually question to be asked by those who are providing these billions of rupees every year, no matter how much this actually can really contribute towards the overall expense of that environment. But in any case, they are actually investing in the universities. And that's probably the right time where we should start talking about commercialization of the intellectual ideas or intellectual input of the faculty members. Can we really translate those ideas into the form of like products? Can we translate those ideas which could be helpful for the industry as well, instead of really importing stuff always from abroad and meeting your needs, or inviting consultants from abroad and solving the industry-related problems in the country? Why not these experts be given confidence and engaged so that all such issues can be well resolved indigenously? And a few years back, we actually had started talking about indigenous problems, indigenous solutions. So my faculty members should be really looking towards the problems faced by a common man, by the industry, by the government, by different sectors of the society, and let's develop indigenous solutions for those problems. A challenge, I think, probably, you'll be deliberating upon different aspects, I guess, but a challenge which I have actually realized is both of these entities actually have different vocabularies. Both of these entities, like faculty members and people from the industry or people from the corporate side, they have their own type of mindsets. My faculty members are trained to work in the labs. My faculty members are really trained to do some kind of basic research. Probably they're not really trained much in most of the cases to think in terms of commercial value of a research, mostly. So this is one aspect where my faculty members are to be given that sense as well. Whatever you're doing, this is such a novel idea, this is such a wonderful idea. Why don't we really work together to further improve it and take it to the, for example, corporate sector, or develop a commercial product out of it? The second thing is, industry is also reluctant really to talk to the faculty members. Reasons could be lack of trust, lack of communication, and since I said they use different vocabularies when they talk to each other. Faculty members actually do not really appreciate the idea of value for money, value for time, for example,
Industry needs some solutions, if at all, can be made possible, can be made available to them in time when they really need it. Whereas my faculty members could really think, okay, if we couldn't do it today, that could be really done by the students tomorrow or day after or in the next semester. So that level of aptness in terms of meeting the deadlines and meeting the targets is equally important. And due to this disconnect between industry and academia, I mean, we could not really progress much in terms of, we talk about academia-industry linkages, we have these cells available in the directorates of research, innovation, and commercialization, but these haven't been so much really effective. So what is the way out really to address this challenge? This is one aspect. And the third aspect is I actually worked in a university as vice chancellor for a few years before joining Allama Iqbal Open University. We established a business incubation center there. It was a successful model. We used to induct a cohort having 10 to 12 student companies after a rigorous process of business idea competition. One challenge was how to support this venture. HGC used to provide a seed fund initially, but then they stopped actually providing that fund. From the public funds, it is really difficult to provide students funds for an activity which is not purely, as per statutes, an academic activity. So that's a problem. Can we really engage, I mean, industry or other partners, that if an idea is worth an idea, can the VCs be really engaged? Can the industry be really engaged? So, I mean, what kind of setup can be really enacted? And secondly, I mean, that university was in the vicinity of the business hub of Punjab, like Gujranwala, Gujarat, Sialkot. One of my schools used to work with a few industries in Sialkot. And they were doing good work. And one day I asked the chief executive of that industry, well, why don't you really register the combined intellectual property? Whatever my students are giving to you, well, you are earning, you're doing business out of it. I don't need, at the first place, a share from whatever you earn, but at least my students and institution need to be acknowledged. And he said, stop it. We are not interested to work with you. You have started talking about and questioning about our businesses and finding the share out of the businesses, et cetera, et cetera. So the concept of intellectual property and a joint intellectual property ownership, I mean, this is something which industry even does not accept at times. And they stopped working with us, honestly. Because they think they can buy it. So the sense of acknowledging the efforts, this is something which will evolve over time, but at the moment, probably we don't find many industries around us who could really appreciate the fact that, well, let's acknowledge whosoever has given us an innovative idea. Let's acknowledge someone who has really provided us an innovative solution to our problems. So this is another thing for which, obviously, the industry needs to be engaged. The industry needs to be really made to understand, well, let's work together for the good of both of the partners. It's not to be one partner only getting benefit of such an initiative. And when I joined here, I, though, was really bogged down by different kind of challenges. I mean, it's a huge setup. But in the current wave of COVID, I guess, I mean, whatever I'm now going to say is related to many of the universities. Students are at homes, or mostly maybe at homes. And you never know, I mean, how far this is going to really continue. And if the universities could really build their setups to enable an open distance learning teaching environment in their universities, it is another initiative the universities would like to continue. And the biggest challenge in an open distance learning mode is the students and the faculty members, or mainly the students, lose that social context and physical context when I mean, dealing or interacting with the fellow students, learning from the environment, learning from the diversity, for example, et cetera, et cetera. And this is the biggest challenge in the distance learning mode. And I had been thinking about the concept of business incubation centers as we conventionally find in a typical face-to-face university. Can we have this virtual kind of
incubation centers. Even in that virtual context, my university is an exception again. I have got like 54 regional centers and regional campuses around the country. So can we have that shared workspaces or shared co-spaces type of concept, but an umbrella which is not really providing the students such a facility who are on campus, but can we evolve this setup in that virtual context where in a hybrid mode, using the open learning or the distance learning facilities which are technologically enabled basically, or a technology enhanced learning environment could be used to have all such activities in this virtual world. And at times, if you require, for example, students or the incubatees to be really called for kind of workshops or kind of face-to-face contacts or a brainstorming session, maybe they can be called at my regional campuses and regional centers as well. Or we can make them to come, for example, 2 days in a month or 3 days in a month or after a fortnight, et cetera, et cetera. So we have to have an out-of-the-box solution really to provide such a facility to the students who operate in a distance learning or in an ODL mode actually, which can then be taken to the other universities as well. So this is something I had in mind if you can deliberate upon it, whether it is doable and what could be really the strategy to enact such a setup. And finally, I could see only faces from Faculty of Sciences, I guess. Education science. اور میرا خیال ایجوکیشن سے اگر ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ سوشل انٹرپرینورشپ ایز ویل. My society really needs such projects. So when it comes about, when we talk about the business incubations or etc., we tend to ignore this social sciences or the societal needs in a way. There could be plenty of things we can do together. Universities are house of thousands of students having, these thousands of volunteers in a way, thousands of brains in a way, having all energy and passion at the same time, who could be really then polished by their respective faculty members who are their mentors. And then let's take them to the society. And so think about having some social entrepreneurship projects. And then we can see how these could be funded or what are the avenues through which we can really sponsor those activities. So Faculty of Social Sciences and even Faculty of Education could do a lot. And I know, just to mention my Faculty of Education, they are doing good work. They are actually doing informal schools as well. They are doing some work with special education departments as well. They are doing non-formal education setups. They have these setups to actually address the out-of-school children or providing skills and capacity to improve the livelihood of those who are not actually in the mainstream of activities of the country. So this was all, random thoughts I had in mind just to really, signify this activity in any case. I would be the strong promoter of such an activity. And I would really love to see my university and my colleagues contributing and participating and contributing for the good of the students around us, the community around us, and obviously the country at large. Thank you very much, and God bless you. Thank you. I would now request Dr. Shahina Waheed, Director, Hertfordshire Career Accelerator, for overview and introduction of the program. Taking this opportunity, I'd like to briefly introduce Dr. Shahina. As development economist, she has contributed in fostering social and technology-driven innovations and entrepreneurship for youth, innovative and creative sectors of the economy at national and international level. Currently, she is engaged with the UN Environment and private sector to promote innovations and entrepreneurship in clean energy technologies and creative industries. Dr. Saiba, the floor is all yours now. This whole work, the background of this whole work comes from my long career with United Nations. Well, I have been a straight UN staff throughout my life, and my task has been to bring these innovative models, creative cutting-edge approaches from all over the world to Pakistan or to countries wherever I was posted. And
organizing capacity building trainings and sessions and implementing those ideas in that country and then handing over to the national institutions. So this is, in fact, all United Nations organizations are doing everywhere. So during this work, my last portfolio was on technology innovation, and that was clean technology innovation, and that's where my brain triggered that, oh my God, Pakistan has a lot of potential. We should go in this direction even more. And clean technology innovation is something which is not very common in Pakistan. We hardly talk about even now. I started in 2013, 2012, 2013, and nobody was talking about clean technology innovation at that time. But when we advertised this call for awards for the innovations in this area, to our surprise, after first year, from second year, there was this huge innovations coming from all universities in Pakistan. And since I was heading this program in 10 countries, and these 10 countries were not small countries, there was India, Malaysia, Turkey, South Africa, so big countries where a lot of work is going on this discipline already. When we took, because half part of the program was in Silicon Valley and half with United Nations here, and we were seeing that in comparison to all other 9 countries, Pakistan was every year taking lead in the number of innovations that we were submitting to Silicon Valley. And this was not a small lead, more than 100 innovations or so as compared to others. And then this is still a record because the winners of Pakistan national event, and Dr. Saima is a witness, whatever I'm saying, because she has been in other capacity, has been one of our partner organization representing them. So when these national winners going to Silicon Valley participating in a global award program, this is still a record in Silicon Valley that we won 3 global awards in a row, and those were Pakistani brains, Pakistani youth from different engineering universities. So that was the time when I realized that, oh my God, when we put our youth on the competition with the world and we just assist them, what we did, we just assisted them, we provided them a platform, we mentored them, we trained them. They had their own brain, they had their own ideas. Just this ideation stage was supported with us, by us, and we see the results. So there we decided that, okay, whatever I do, I'm still working with UN, but whatever I do, one part of my work will remain on the accelerator and incubator, because this is exactly the thing that our youth needs in Pakistan. And in a country where we have like 60 to 70% of our population is youth under age of 29 years, so we are all young country. We have to, whatever we think, we have to think about youth. So this is one thing. I'm just setting the tone so that we could tell what it is. The second point, throughout my career, what I have been doing is exactly like Dr. Saab said, trying to connect industry with academia. Exactly what he said. I had that they have different vocabulary, they have different feelings, and sometimes they say, when I was bringing them on one table so that they could talk to each other and I could coordinate the talk. And first of all, most of the industry people were so scared. They used to say, "Please, are a doctor. So many doctors. Nobody is less than a doctor." So they were, and they were very successful industrialists, but most of them have never gone to university even. They are not from the academic line. So the first thing is that they are little uneasy because they come from a different community. Then doctors, on the other hand, they had different vocabulary, and they were saying, well, it is very difficult to, at the end of the meeting, they were saying, it is very difficult to understand these people because they were hardly agreeing with each other. And the third thing, which Vice Chancellor said very correctly, the time. Industry wants it quickly done, and our universities say, okay, not now, perhaps in next semester. We are doing it because they are research oriented, they want excellent results, they create knowledge. They're not making products, they're not a factory. But on the other side, they want, what can we do tomorrow?
And the doctor said, no, I'm sorry, I cannot do anything. I was busy in my class. Yeah, I have so many other responsibilities also. that's right. You see, so what has world done? This is not only the case in Pakistan, this is all over the world. There is this row of intermediary institutions who connect industry with academia. And these are the institutions, they have knowledge from industry and they also come from academia. So they have a good mix due to their careers or experience. They have a good mix of both. They can talk to academia as well as to industry very well. And unfortunately in Pakistan, we do not have those institutions yet. And this is one reason why we thought about Hertfordshire Career Accelerator, and we said, okay, let us do that. Because the most important product of a university is not just knowledge, it is the student. So student is your product. And we have to work, and we have seen, I proved it, that we have brilliant brains. And how we are going to work on that product, this is all about this career accelerator. So when we thought about it, Dr. Saab, then I'm very happy that this accelerator, which was going on very successfully in UK, Mr. Asif Raja comes from UK, he's a leading tech entrepreneur there, and we joined hands, and then we plan to bring this to Pakistan, although we are not bringing it exactly how they are doing, because they are doing with British youth. We wanted to do for Pakistani youth, so there was a difference, and of course they are working with British universities, we are working with Pakistani universities. So we conceptualized a model, an adaptable model for Pakistan, and this is what it is that we would like to share with you. I would just very briefly say, and then I'll hand over the floor to Mr. Asif Raja, that this accelerator is, we have 3 target groups for this accelerator: students, young or fresh graduates, and young professionals. Young professionals could be your young faculty as well. People who are working from last 3-4 years in our discipline, but they really want to make their careers. So this is one thing. The second thing is that now under this accelerator, we are talking about international careers. And why international careers? When we say that the world is a global village now, then let's not think about national careers. Let's think about now global careers. If I qualify for Pakistan, I should qualify for UK, I should be qualifying for US. Why not? Why not? All those people, to my surprise, when I went to Silicon Valley for the first time during my job, I was very amazed कि मैं देखूं कि who are the people who are working and who will be the people जो present करेंगे, and who are the people who are owning this Facebook and Google and everything. And to my surprise, you know what happened? And because we were UN delegates, so they organized wonderful seminars and presentations, each and every organization. And you know what happened? Every presenter in every organization was an Indian. Everywhere. And I was so surprised. They were the best communicators. They were the best technical experts. Without any bias, I would say they were hired on their talent. I don't think that Silicon Valley has a special relationship with India and not with Pakistan. The talent was there, which means they are training and young people. So they are training their youth in a direction that they are able to make global careers. They were acceptable everywhere. I go to Dubai, I see the whole industry of education, IT, everything, all educated levels are taken up by Indians. The same goes for UK. Mr. Asif Raja will tell us. So why is so? A country like us, with thinking and culture like us, how come, not comparing us with other country or Western country, how come that they are now making careers at global level and we are not? Pakistani हमें क्यों नहीं नजर आते? I have been looking for Pakistanis in Silicon Valley. I met few investors, but I did not meet people, young people of that level who could represent a big giant there. So from there, this idea came that no,
instead of just providing them degrees, okay, we are giving degrees, and universities correctly say that our task is, we are a degree awarding organization, and of course we are teaching them to get the degrees, fine. But unfortunately what happened now is that degree has been separated from the career. Degree is not a career anymore. For career, you have to think something else. Degrees are just degrees. You may have a degree of PhD and you never get a job, which means you have to do something else. So very briefly, what we are going to present here is the model has been changed in the world, and we are telling universities to now in Pakistan change the mindset. We are talking about reverse career model. We are talking about industry driven development. Now we are not asking the industry to come to us. Industry is everything what is around us. Industry is determining the career for our kids, for our young professionals now. So we have to keep an eye. And you know, fourth industrial revolution, I think all of us know. Fourth industrial revolution में क्या होने जा रहा है? We are training our students for positions that do not exist now. हमें तो पता ही नहीं है कि होगा क्या. We do not know. Many positions, many jobs will be obsoleted, will be abolished, and we don't know which new jobs will be created. Many of us will not exist like this. I don't know whether teachers will exist or not. Everything is going virtual. I don't know. We know banks will not exist. We know engineers will not be there. So who will be there then? Our students who are in university or in schools or high schools, we don't know what type of jobs or what type of scenarios they'll be facing. So what we are saying here, let the industry determine your career. So the departments in a university need to think that instead of saying they are department of a certain discipline, they divide the discipline into sub-disciplines and make career streams out of it. Each sub-discipline should be converted into a row of career streams. So that career stream is, or a career track is exactly the position. You prepare somebody for becoming a CEO of Facebook. You are training somebody in agriculture to become something exactly as per the position. You do not go give them a generic degree and they go, well, I have done my master's in agriculture, and then I ask, can you do this, do this, do this? They have a flavor of everything, of course, but they are not expert of anything. So this goes actually that you start teaching them generic, but then after say a few semesters, and every university has a different model, you divide them as per their aptitude and aspiration and natural, of course, strengths into different career streams, and let them then develop in those career streams so that and these career streams will be developed as per exposure, international exposure and international industry. It's not for Pakistan only. Wajah kya hai? Pakistan mein to, of course, when you are preparing yourself for international career, of course you will be qualifying for some industry in Pakistan. But since industry is not very functional in Pakistan, how this industry is going to absorb your youth? It is impossible. So let's think out of box. Let's think about that the whole world is now our area of intervention. Why not? If I can work at international level, if Mr. Asif Raja is very successful and international, why cannot our youth? So it is just a matter of putting them on the right track. हम उन्हें डिग्री दे रहे हैं पर डायरेक्शन नहीं दे रहे. So we have to give them a proper direction, and then only then, and this is reverse career model. If we have people who have good international exposure, and based on international exposure they know what jobs are existing there, what type of positions are there for us, the career track, they bring this knowledge to the country, and career tracks will be designed according to that knowledge, so it is no more supply driven, it is demand driven. So the demand is there. If we have mind maker in UK who have demand available, that this aviation industry needs this talent,
this industry needs this talent, this IT industry needs this talent, and they provide the talent, and then they come to Pakistan and they don't find the talent exactly specialized for these areas. They are right in saying, let's together develop the talent for those. Now, when we talk about international careers, that doesn't mean always that you leave the country and go to UK. Now everything is virtual. VC have just said virtual incubation center. If we have time, definitely during the discussion we'll talk about it. This is something going on in the whole world. Why can't we do it? And this is doable. Entrepreneurship, no matter what you teach them, if you don't teach entrepreneurship to students, they will never be able to experiment the idea properly. Everybody is not going to get the job. So what we are doing at the end, I would say what we are doing and what we want to do, we would like to join hands with universities as an intermediary institution between industry and university, and we would like to work on some possibilities that we identify career tracks of each and every department. And then the assessment of students has been done in such a way that they join a degree program, but in addition they join a career track as well. And this is the career track which has a position already available in UK. We are working with UK and US and UAE at the moment, so 3 countries, so that we just leave you there. All these students who successfully complete their career track will be absorbed with the global and international careers. So this is something, a complete direction and a complete plan, and I would request Vice Chancellor Sab to provide us the opportunity to sit with your faculty and think about it. We are having some workshops with some universities where very concretely we are thinking about it, and we are preparing. If you see this wheel, the inner side of this is just the last part of my talk, and then I'll hand over. If you see this wheel, the first cycle of the wheel is the core expertise which we would like to develop in our students. There are many behavioral problems. If we are not teaching them properly the international ethics and behavior and diversity, if we keep thinking we are the best, or on the other hand, we are the worst, तो बात वहीं ख़त्म हो गई ना. So it is very difficult. In many universities, we have heard this thing, how can Pakistani students compete for international careers? We said, why not? Why not? Why do you think like this, that we are not good enough to do that? So basically the right kind of thinking, ethic, behavior, confidence, yes, we can do it. Why not? So, so the first wheel. The second wheel is, once these core expertise are developed, then we have to develop a customized model of a university. This Allama Iqbal Open University is very unique. I think this should create a very unique model, because you already, I always say, Allama Iqbal was all fit for Corona, because you guys were already online. You had wonderful outreach to all over Pakistan. Actually, all other universities are imitating you, because they were confident that just if Allama Iqbal Open University can deliver a distant education, why not we? So a customized model for that university to bring their students to international careers. And then comes the stage where real internationalization, this could be your faculty aspiring for global careers, this could be students, this could be your alumni, young professionals who could think of global careers, and we can develop these career streams in each and every discipline. This is not necessarily tech, this is everything. This is your social sciences as well. And let me tell you at the end, if I ask you the biggest number of employees in Facebook, who are they? They are sociologists. And why? Because Facebook cannot run without sociologists, a team of sociologists. They have to conduct surveys all the time in order to know how we behave in different continents, what we eat, what we like, what we don't like, and they design their interventions based on all these survey results.
sociologists, World Bank or Harvard University or any university, I have worked with Harvard Medical School, they do not do, and World Bank, they do not do any project without a sociologist. So this is the power of social sciences. And at the end, we are promoting multidisciplinary approaches. In these career tracks, you need to focus on multidisciplinary approaches, because if a CS graduate know a language also and has done some course in the social sciences as well, has more value at international level than a CS graduate who is just a technical expert and knows nothing, because the whole world is moving towards multidisciplinary approaches. I do not know about this university, but I have heard from many universities that they are still conservative about connecting, different departments and letting their students choose from any department they want. We all have worked at all have studied at international level, and we were all allowed to choose our courses from any department. That gives a very good mix. So thank you so much. I just highlighted main points so that we know where our discussion is going on. And after the talk, we would like some interactive talk so that we could take your, opinions also on that. Thank you so much. If I'm sorry, it's a bit discourteous, and but I have actually former chairman AGC Professor Mukhtar in my office and a few other commitments. Raj Sahib, if we could meet like over a cup of coffee when you are finished. مجھے بتائیے سر, یہ فارمل سیشن اور انفارمل سیشن آپ ان دوستوں کے ساتھ کریے, بٹ اٹ وڈ بی ریئلی پلیئر ہیونگ یو ان مائی آفس, اور تھوڑی دیر پھر ہم بیٹھ کے ویسے ڈسکشن کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ پلیز کنٹینیو کیجیے جی, پلیز تشریف رکھیے سارے, آپ کنٹینیو کیجیے. تھینک یو. I'm speechless in a sense that I never actually heard that kind of comments that what I heard today. Just to tell you about what my experience so far in last half an hour by hearing these words from VC and from other people around me. Mindmaker has been always looking for ways to make most out of our resources and the talent that we have. The talent is something that you build, you don't own it, you create, you make, you have capacity to do them. There's some sessions I do, and one of the sessions I've done is called Speak to Create. And the power of speaking and the power of words can create futures. And as I say, everything's created twice. 2 times it's created. First, it's created in your head, in your imaginations, and that makes a reality. So every time you speak, you actually have created the power to create. And as you said, that there is so many potentials in our agricultural land, and just we mentioned about possibility. I think first, I would say like we've been hearing like smart like lockdown, smart highways, smart devices, smart working. And I think we have to go toward the smart education. And smart education is the key for us. I have spoken to some people, some mentioned about that some of our students are keen to do the practical part, not the theory part. And they're actually creating a resistance in them. But we have to understand why that resistance is there. And that resistance is for a reason. And if you actually understand that reason, you can target that. Without that actually you understanding the reason, you'll be treating the symptoms. And we have to learn how to do this, to effectively find a core element that actually plays the main role to create that problem. And as you have gathered, like, so many brain and so many minds are here, first I would say like we have to own what we believe. As soon as you own that belief that you actually are the industry, you don't actually have to believe that you have to go to the industry. Industry will come to you. You are producing students, and those students are producing products,
and those products get be used by the industries or get created. You are actually creating the industries. So do not actually chase them. Let them chase you. And that's the first stand I think you have to make. And you have to believe as a teachers, as a students, as a faculty, as a institutions. You create that in your mind, in your status. Because as soon as you believe that, people will follow you because you'll imitate, you will radiate, you will tell them that who you are and how the students will move on. And that's what the SCA is actually working on. That we're looking at what creates a problem, and we face those, we work on those problems. So as actually somebody, I think Dr. Shaina Knightley said, I came from UK. In fact, I went to UK. I didn't come from UK. I born and bred in Karachi, and all my education was from there. I left Pakistan in '92. Couldn't speak a word of English. Had a challenge, and I found that I am in the foreign world. I need to adapt myself. Communication was my first step, and as we said, most of the company, big company, have Indian leaders. In fact, they are the reason there because they have learned how to speak and how to communicate their ideas. May not be good at what they do because they have team behind them to do the best thing. So important part is, it doesn't matter what language you speak, but you speak with passion and speak with creativity. And that is what I learned and applied, and I got success. The mind maker has always been key in my client, and always I worked with my client to work to improve their functionality and behavior and their productivity. And that's only can be done when you start working on those core skills, because that is the first skill that you have to break before you go to the next. Now, in the context of what I think that we as an international residents who are working in international world have a vision, and I can see and sense what's coming next. And as you said, like there's two party, one talks one way and the other talks the other way. You have to connect them by intermediary, and that's the role we can play, and we are playing that role. And in fact, within the country we have been playing, so within the company we have been playing that role, and that's why those companies making best, and that's why they are able to find people who are actually Indian descendant and can do the things. Most of our students here actually find lost. The reason is because there is no guidance for them what to do and how to do it. And that's something that we want to work with the students. So Dr. Shaina has actually elaborated quite enough about the intention that we have and the potential that you have and the potential the country has. We have to look for how we can bridge those things and what disciplines that we can merge or we can add or customize to create a viable industry. AI, CS, Facebook, Google, they all actually not was the industry. They were created in the institutions. So you are actually able to create new industries, and that's something that we can work on to create that. And I think that you got the mass communications, you got like agriculture, you got CES, robotics, electronics. We can sit together and can create the future. Don't chase the past, because most of the times we are preparing our students for the past technology, because that's what we have in our hand. Why don't we go and create the future by looking at the modern way of working, smart way of working? And for that, you would need collaborations between students, industries, faculties, and I think the core role is played in the whole thing. It's not us, it's you guys, because that's what is important for creating it. As an agriculture point of view, because we had some words earlier, and that's the example I would say, that the unique nature of our agricultural geographical status we have, they believe that we can't grow because we don't have enough nitrogen, as you mentioned, but we are still growing it. And that is our unique place. Don't see that as a shortcoming. That is the positive part. And then that means that we can sell that environment information, create research on them, and then create this thing. And then people say how we grew. Because I worked for 10 years for
research and development exactly for doing that. And we were researching that what is the best tomato we can create, what is the best rice we can create, and how we can create them. And for that we went to Bangladesh, because they actually, and then we created the best rice that is called golden rice, is one of the, that actually can grow on a water, that too much water, because if you too much water you destroy the crop. And that was the only rice, and that was the one of the world, and that actually created a new stream of industry for the Bangladesh. And that's other thing is that when you do research, you may not get what you actually expect from those research, but always expect that you will get something different. The example is that one of our product in that company was photocopier powder or ink, and he created and failed. They spent 15 years to create that, and it's very important to understand they failed, but that was their biggest selling product. And they were selling that ink, powder ink, to crop as a pesticide. And that ink becomes a pesticide for him. And that's what means that you understand in your research what didn't work, what could work, and that's where your data scientists and other people come in. The only way you can do that if you start looking for your research and have a way of preserving that research and providing that research back to the. And my job was that millions of study they have done, I was capturing them, putting them back into it. So when they want to say, I want to create this, has anything's been done related to that one? And they go to back paper and look at, and they create. So everything they've done becomes a feedback loop for them. And they were short-circuiting their progress. And now they are one of the biggest company, and the company is like Syngenta, Zeneca, and I actually work for them. Go to the AI, robotics. Now agriculture, again, back an example. One of the project was actually they were feeding from, they were seeing how my animals get fed, and when they eat most, they put the cameras in their live animals. And from that, they actually build up like how the best way they can actually provide the feed, at what time they provide the feed, and what feed actually improve their breeding behavior, as well as the yield on milk. And the chicken. So they combined agriculture and robotics and the AI to actually do this. So I think what my idea is that we have to work together. So we as a Mindmaker and HCA, we are here to collaborate with you, understand what the challenges that we have and the potentials that we can bring in, see how we can do that. And as you said, if I have a student who actually can speak 2 languages, right, because we have ways. We've been teaching our kids Arabic and Urdu and Punjabi and sometime English. And most of the time they speak all of those languages fluently. Why don't we actually do 2 more languages? Why don't we actually make as a special and excellence program called Excellence Technology in XYZ, where students are mandated to actually learn 3, 4, or 5 languages. Put that. You go for the sun and you will reach the sky. Tell them 5 languages, they end up 3 languages, and that person will be qualified. If I tell that in UK that this person can speak 3 languages, he can be the best researcher in Germany farm, he can do that, and that person can bring back a lot of more information here, because that person will be more competitive. So you can actually target something that actually completely been I would say saturated market. You find the in fact, I would say like you go and find the saturated market first, right? Because that's the easy to penetrate. Because it means that competition is high. You find what actually is not working for them. You build that, and hence you will create a new breed of people. And data science is one of them. So I think rather than I go into like more theoretical and then what we do, I think the whole concept is, in my sort of case, is the practical approaches that we can take. So as a background, I started an IT consultant. I worked in IT for top companies. I was the first, I think I was the youngest in 1988. Don't want to give my age, but probably in 1988 I was the youngest
person who created the Pakistan's Urdu operating system for Apple without realizing that I was working for Apple, and didn't realize there was no education formal. I was actually teaching master's lecturer in my spare time, 15 years old, teaching lecturer how to write code in C, which he was teaching back in university, Karachi University. And I didn't realize he was a student where he was coming. But actually, that's what I learned, that what you know, you can make a lot of difference. And that actually helped me to grow. And now, when I actually learned so many things from them, I said, okay, what can't I actually offer back to our community? And that's something that I can do. And that's one of the reasons that HCA is brought back here. And I like to be actually continue with more interactive sessions rather than actually me talking, because it's important that I hear from you. The reason I'm here, I want to actually understand what challenges you have, what potentials you have, why do you think, what do you think, and what we can do to make a difference in our students' life, in our country's life. Thank you very much. The floor is now open for your questions. They are here. So I request all the faculty to take full advantage from these two tech entrepreneurs and tech brains. So please. जिस तरह राजा साहब ने फरमाया और मैडम साहबा ने फरमाया, इंडिया की एक एग्जांपल दी, तो हम एक ही एनवायरनमेंट में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वी आर इन द सेम एनवायरनमेंट, कल्चर, सारा। लेकिन जो मैंने दुनिया में देखा है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास 2001-2 की। हमारे साथ इंडियन भी गए और हम 46 मुल्कों के लोग थे, जिसमें अफ्रीकन, एशियन और बाकी मुख्तलिफ कौमियतें थी। तो इट वाज अ लॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ 13 मंथ। तो उसमें कुछ लोगों की कन्वर्शन हो गई, जिस तरह आई वाज वन ऑफ दोज कि माय स्कॉलरशिप वाज कन्वर्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग टू PhD। तो वहाँ एक प्रोफेसर इंडिया के आ गए, तो उन्होंने देखा कि माय प्रोफेसर टू के पाकिस्तानी, he went straight forwardly to German professor and said कि अगर आपने एक पाकिस्तानी लिया है तो आपको 10 इंडियन लेने पड़ेंगे। Professor was not agree. He called to his ambassador और उन्होंने एक सोशल इवनिंग की और उसमें वाइस चांसलर प्रेसिडेंट को बुलाया और उसका मेयर बुलाया और सारे लोग बुला लिए और उसने कहा जी मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप पाकिस्तानी के बदले में 10 इंडियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। हमारा तो कोई नहीं आया, हमने भी बड़े फ़ोन शोन किए कि हम इसके मुकाबले में हम भी पाकिस्तानी कौंसलेट को कहते हैं या एम्बेसडर को कहते हैं, विजिट दी यूनिवर्सिटीज़ एंड लाइक दैट। तो जो मैंने उनकी कन्वर्सेशन सुनी, उसकी जो उनका एम्बेसडर था और जो वहाँ मेयर, क्योंकि मेयर बहुत बड़ी पोजीशन होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का और इट्स अ पॉलिटिकल पोजीशन, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया, उन्होंने कहा जी चाहे आप एक्सेप्ट करें या कोई और प्रोफेसर एक्सेप्ट करे, इस फैकल्टी में 10 इंडियन आएंगे एंड दैट विल बी सपोर्टेड बाय DARDA, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम। और उन्होंने वो 10 इंडियन वहाँ लॉन्च किए पाकिस्तानी एक के मुकाबले में। तो हमारा 5 सालों में मैंने कोई नहीं देखा, बट इंडियन जो है वो हर साल एवरी ईयर वो उन्होंने फिर रवायत बना ली कि हर यूनिवर्सिटी में सोशल इवनिंग करते थे। उनके अपने इंडिया से जो भी लोग आते थे गाने वगैरह करने, लेकिन हमने 5 सालों में कोई बंदा वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर अपना पाकिस्तानी एम्बेसडर या काउंसलर हमने नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर जो सबसे बड़ा है, जो हमने नहीं शुरू किया और हम कर भी नहीं सकते, वो उनका ये है कि इफ एनीबॉडी इज मोटिवेटेड टू गो अब्रॉड, वो गवर्नमेंट उसको लोन देगी। एंड लोन इज नॉट ए स्मॉल, इट्स 4 मिलियन रुपीज, इंडियन रुपीज, PhD के लिए, हायर डिग्री के लिए। फिर आना वापस जरूरी नहीं है। आप जर्मनी से PhD करते हैं, UK से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, यू कैन मूव एनीवेयर, यू आर अंडर बॉन्ड। जो ही आपकी PhD मुकम्मल होगी और यू विल जॉइन ऑर्गेनाइजेशन, आप उनकी वापस पे बैक करना शुरू कर देंगे उस सैलरी से। 2000 यूरो है तो 500 यूरो आपका चला जाएगा और नेक्स्ट स्कॉलरशिप होल्डर को दे देंगे वो। पाकिस्तान ने आज तक ये काम शुरू नहीं किया। मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि हम जब किसी बंदे को PhD करने के लिए भेजते हैं तो हम
پھر انٹرپول اور وہ کیا کیا کرتے ہیں ان کو واپس بلانے کے لیے, پھر ان کو سکانڈر ڈکلیئر کرتے ہیں. انڈیا نے میرا خیال میں اس چیزوں سے آگے نکل گیا ہے, اور انہوں نے اپنے بیہیویئر میں بڑی چینجز لائے ہیں. جو میرے ہے کہ باہر جو ہے وہ کافی اس کے اوپر لوگ جو ان کے جس طرح آپ فرما رہے ہیں, ایک تو یونیورسٹیاں, ہماری یونیورسٹیاں ابھی بھی, میں اس میں خود میں گلٹی فیل کرتا ہوں, کچھ یونیورسٹیاں ہماری اس میں سے نکل گئی ہیں کہ ہم جو آلریڈی پڑھا ہوا ہے اسی کو پڑھاتے ہیں, اور بالکل وہ رٹا سسٹم ہے, جس طرح طوطے نے رٹ لیا اور ہم کہتے ہیں کہ وہی بالکل کریٹ کرے. جبکہ انٹرنیشنلی یا کچھ یونیورسٹی جس طرح فاسٹ ہے, نسٹ ہے, اور باقی ہماری یونیورسٹیاں اب اس سے نکل رہی ہیں کہ جو پلیجرزم والا ایشو ہے کہ ہم بالکل کاپی ٹو کاپی نہ کریں, بلکہ ہمارے اندر ایک پرسیپشن اور کریٹیوٹی آنی چاہیے. تو میرا خیال ہے انڈیا اس کی طرف چل گیا ہے, اور ہم ابھی اس راستے پہ آنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو میں نے فیل کیا, اب آپ اس کو بہتر سمجھیں. یہ جو فینومینا آپ نے بتایا ایگزیکٹلی 100% ٹرو ہے, ٹھیک, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پالیسی بھی پیچھے کیا ہے. ان کے اگر 1 لاکھ آدمی جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے 90% وہاں پاکستان انڈیا سے نکل کے وہاں چلے جاتے. That actually has meant they left them, اور وہاں رہنے دیتے ہیں. 10% واپس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. Social reasons, family reasons, economic reasons, other reasons, they will go back. So 90% جو رہ گئے ہیں, they created the foreign exchange for ان کے ساتھ advantage. So that actually has brought that. So there's actually no loss there. Now those 10% who goes back is a brain transfer. Now they actually have elite people back in there. So for them, we cannot blame them, or we cannot say that. It's actually we failed, as आपने rightly कहा कि हम लोग खुद हमने एक मैं कहता हूँ कि when you haven't seen the good, when you haven't seen the good, you would not know what the good is. और अच्छी चीज आपके सामने भी आ जाएगी, आप उसे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि good क्या है. And that is important as a teacher. मेरा ये है कि मेरे सारे students, मेरे सारे colleagues, and my family members, and my friends, and everybody I move around and see, they all are possibilities. I see them with the possibilities. When you see somebody with the possibilities, even in your home life, in your schools, you automatically create a room for creativity. And mera ek ye hai, that's why you probably know my company is called Mindmaker with an LTE. It's the reason for it. There is no emotions to it. And Mindmaker ka ye hai ki I believe in mental strength, and that only comes when you actually have a faith and you trust. And we've been bought and bred completely on faith. And that is our strength. So why are we failing? Hame ye dekhna hai ki reach for the sky, and there will be some people who come back. And the reason I came back, or actually I'm trying to come back, that what I left 30 years ago, I missed badly. Right? I left my family, I left my friends, and I left my culture, I left my, even one cup of tea with my friend, a walk, on a street with my friend. And I missed that. This is something that I'm actually missed. All those are priceless, but we have to put a price on that and live a life. But I don't want that to miss that opportunity for our new youngsters, because the world has changed. They can go remotely, they can go up there, they can come back. So we have to kind of understand that to go out, because हमारा खुद है कि चीन जाना पड़े तो जाएं उनके लिए. उसका मकसद यही है कि we will actually take our legacies and our values to outside and brings the best thing out from back into. तो इस वजह से ये है कि जो हमारा सिस्टम है उसको हमने देखना है. Governments and other politics and other things play roles, लेकिन main जो fact as a business point of view, हम सब जो बाहर मुल्कों में रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक्चुअली इंडिया का जिक्र से हम ज़रा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, होना भी चाहिए.
چونکہ وہ ہمارا کلچر ہے, ہمارے جیسا کلچر ہے نا. اگر وہاں پہ ہم کچھ دیکھتے ہیں تو دس ڈسٹربس می. آئی کیپ ٹریولنگ آل اوور دا ورلڈ, اور سال میں 5 دفعہ مجھے ان تمام جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, اور جب میں یہ سب دیکھتی ہوں تو نیچرلی یہ کوشچن بہت زیادہ میرے ذہن میں آتا ہے, اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے یہاں ایک ڈسکشن کریٹ کریں. ہاؤ کین وی آلسو چینج آر مائنڈ سیٹ اینڈ پٹ آر یونیورسٹیز آن اے بیٹر ٹریک. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو کر لیں, اور بھی جو بھی چیز اینی تھنگ از کمنگ ٹو یور مائنڈ. یہ اب انفارمل سیشن ہے, آپ کائنڈلی اس پہ بات کیجیے. دس ول ہیلپ اس ان ڈیولپنگ ایون بیٹر ماڈل اور ایوالو. جی پلیز. یہاں پہ جو کلچر ہے اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے, اس لحاظ سے کہ ہر والدین, ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یا میرا بچہ یا بیٹی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. اس جو مائنڈ ٹریک کیسے نکالنا پہلے تو بہت ضروری ہے. ان کو اویئرنیس دینی ہے, ان کو ایجوکیشن دینی ہے کہ ہاں جیسے انڈسٹری ان کے پاس آئے, اپنے آپ کو اتنا پروف کرو, انٹرپرینیورشپ ہے, اسکل ہے, اپنے اوپر بھروسہ کرنا, نہ کہ لوگوں کو جابس پرووائڈ کرنا. اتنے آئیڈیاز ہیں یوتھ کو اس طرف لے کے جانا. یہاں پہ ایک چیز جو ایز نیوٹریشن میں نے کہا میرا سبجیکٹ ہے, نیوٹریشنسٹ میں آپ سے گائیڈنس بھی مانگوں گی, چاہوں گی کہ 70+ ایئرس ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے. ہم لوگ میل نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, اسٹنٹنگ کی بات ہے, ویسٹنگ کی بات ہے. ایون اس دفعہ تو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ نیشنل نیوٹریشن سروے جو ہمارے پاس اسٹنٹنگ ویسٹنگ کا ریشو تھا, اب 73 ایئرز آلموسٹ ہو گئے ہیں اس کو, یہ بڑھ گیا ہے. 36 تھا, 38 تھا % پاپولیشن ہماری ینگ یوتھ, ناؤ اٹ از 46. جس ملک جو بینگ ایگریکلچرل کنٹری اس کی یوتھ اسٹنٹڈ ہے, اس کا فزیکل اینڈ دا مینٹل ہیلتھ اوبیسلی افیکٹ ہو رہی ہے. اس سے پھر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کرے, تو ہمیں پہلے تو اپنے یوتھ کو ہیلتھ دینی ہے نا. اور وہ ہیلتھ کس طرح سے دینی ہے کہ ڈسپائٹ آف ہیونگ انف کراپ, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہمارے پاس ہیں, ہماری یوتھ از انیبل ٹو گین دیٹ لیول آف ہیلتھ جو ہونا چاہیے. اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایٹیٹیوڈ اینڈ دا بیہیویئر چینج از مسٹ. وہ ایجوکیشن اوبیسلی از دا بیسک فیکٹر, لیکن آپ سے میں یہ چاہوں گی کہ تھرو سافٹ ویئرس, تھرو ٹیکنالوجی ہم کس طرح سے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, ان ماؤں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو کچھ اویلیبل ہے وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے کھلا پلا سکیں, تاکہ وہ نوجوان جن پہ ہمارا انحصار ہے آگے, ہم نے انڈیا سے کمپیٹ کرنا ہے, ہم نے ورلڈ سے کمپیٹ کرنا ہے, تو ہیلتھی یوتھ کو ہم نے کیسے سامنے لانا ہے. اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے دیٹ از مسٹ, اور ایجوکیشن اوبیسلی ڈائیورٹیڈ ایجوکیشن ٹورڈز ٹیکنالوجی. یہ جو ورڈ اسمارٹ ہے نا, ابھی آصف صاحب نے کہا, یہ پہلے تو ہم اسمارٹ صرف اپنی اسمارٹنیس کے لیے یوز کرتے تھے, لیکن ابھی تو سب چیزیں اسمارٹ ہو گئی ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہے, یہ جو تھوڑا سا میں نے بھی اپنی ٹاک میں کہا, اور یہ ہمارا جو ہارورڈ شائر کریئر ایکسلریٹر ہے, اس کا فوکس یہی ہے کہ ہم سب ملٹی ڈسپلنری ہو جائیں. سادی زبان میں ملٹی ڈسپلنری ہو جائیں, جس میں کہ ٹیکنالوجی تو ڈیفینیٹلی ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونی ضروری ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ نیوٹریشن کو ہم ڈیفینیٹلی اگر ٹیکنالوجی سے کنیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس وہ ڈیٹا بھی آ جائے گا, ہماری ایکسیس بہت زیادہ ہو جائے گی. تو ہمارے جو سی ایس ڈپارٹمنٹس ہیں, ہے نا کوئی سی ایس ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں, سی ایس ڈپارٹمنٹ از دا کی ناؤ. سی ایس میں آپ کو جتنی بھی کمپیوٹر ایجوکیشن ہے, اس میں سافٹ ویئر ریلیٹڈ ایجوکیشن ہے, اس کو ہر ایک کے ساتھ کام کرنا ہے. ابھی لینگویجز کی بات ہوئی, آپ کے جتنے لینگویج کے ڈپارٹمنٹ ہیں دیٹ از دا کی. جب when it comes to career making, ایک تو ڈگری لینی ہے نا, تو میں کسی بھی چیز میں ڈگری لے لوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر مجھے کریئر بنانا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے پی ایچ ڈی کے بعد بھی لینگویج سیکھنی پڑے, مجھے پی ایچ ڈی کے بعد بھی جا کے کمپیوٹر سیکھنا پڑے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا. تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے بہت ارلی ایج میں, ارلی سیمسٹرز میں ان کو ایسے ڈائیورسیفائی کریں کہ وہ باقی سارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے, ایک انجینئر سوشل سائنسز سے بھی کورس لے اور پڑھے جا کے, کیونکہ ایک انجینئر جس کو سوشیولوجی کی نالج ہے, بیکمز اور کچھ لینگویج بھی آتی ہے, اور اس کو کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کی نالج بھی ہے, وہ اس وقت دنیا کو چاہیے.
ہمارے انجینئرز کیوں بہت زیادہ ان امپلائڈ ایون پاکستان میں بھی ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں تو ہم وہ جو سارے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا کرتے تھے اب سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا, کیونکہ اتنے انجینئرز ان امپلائڈ ہو گئے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی ٹیلنٹ کم ہو گیا, جس طرح اس پوزیشن نے اور اس کریئر نے ایوالو کیا ویسے ہم نے اسٹڈیز کو ایوالو نہیں کیا. ہم ویسے ہی اسٹریٹ انجینئر بنتے رہے اور دنیا جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو کے انڈسٹری نئی قسم کی آ گئی, انڈسٹری ٹرانسفارم ہو گئی. اور ٹرانسفارمڈ انڈسٹری کو ڈفرینٹ ٹائپ کا انجینئر, ایک عجیب ہائیبریڈ سے انجینئر چاہیے. اس کو وہ انجینئر نہیں چاہیے جس کو الیکٹرانکس والے کو صرف الیکٹرانکس آتی ہو, نہیں اس کو چاہیے. اب دیکھیں انڈسٹری اب کیا چاہتی ہے, نمبر آف پیپل آر ریڈیوسنگ, نمبر آف امپلائیز آر ریڈیوسنگ, وہ بہت ورچوئل بھی جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک امپلائی جو ہے وہ 4 بندوں کا کام کر لے, کیونکہ سب چیزیں مینول تو نہیں کر رہی نا, آپ بہت ساری چیزیں تو ورچوئل پہ چلی گئی ہیں, ٹیکنالوجی پہ چلی گئی ہیں. اب میں ایک انجینئر ہوں, میں کہتی ہوں جی کہ میں تو بس یہی کر سکتی ہوں. Then I'm competing with somebody who can do, well, I can do 4 things. I can speak your language, I can use the software, I'm an engineer too, I have a social knowledge also. If you want me to design technologies for some specific segment of your community, yes, I understand them, or I have the tools to understand them, I can do it quickly. Of course, my employer will rather hire that person and not me. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ڈائیورسیفائی نہیں کر رہے ڈسپلنس کو. اب آپ میس کام کو لے لیں, میس کام ایک ایسا ڈپارٹمنٹ اور ایسی نالج ایوالو ہو رہی ہے جس کے ان لمیٹڈ کریئر ٹریکس آ رہے ہیں. کہیں پہ وہ میس کام اینڈ میڈیا ہے, کہیں پہ وہ میڈیا اسٹڈیز ہے, لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے جتنی قسم کی ٹیکنالوجی اور ٹولز اور ٹیکنیکس اویلیبل ہے, they have to work with them. If I graduate in mass communication and I am not well versed with technologies and I do not have understanding of languages or society, تو میں کیسے کمیونیکیشن کروں گی اور میں کیسے پڑھاؤں گی, اور مجھے کوئی بھی پوزیشن مجھے ملے گی ہی نہیں, کم از کم انٹرنیشنل لیول پہ مجھے نہیں پریفر کیا جائے گا unless I diversify and I say I can do this and that. اور ٹیکنالوجی کے لیے مجھے I don't need somebody who will tell me کہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے. یس, I have learned it during my training, during my education. تو کرکس یہ ہے آج کی اس پوری ڈسکشن کا, اور میں چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کے تو ضرور شیئر کریں کہ ہم جس کو پروموٹ کر رہے ہیں, چونکہ یو کے میں وہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور ہو رہا ہے, یو ایس میں بہت ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. جتنے بھی ماڈرنائزڈ کنٹریز اب چل رہے ہیں وہ سب اب اپنی ایجوکیشن کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اور جیسے بھی آصف صاحب نے کہا کہ یو آر کریٹنگ انڈسٹری, ٹھیک ہے نا, وی آر ناٹ چیزنگ انڈسٹری. تو ہم جو انڈسٹری کی اب ایوالونگ فارم ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہم اپنے کریئر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں, بجائے اس کے کہ انڈسٹری کہیں چلی جائے اور ہم کہیں او مائی گاڈ جو ہم پڑھ رہے تھے یہ تو 4th انڈسٹریل ریولوشن, اور اس کے بعد ابھی 5th بھی تیار ہو رہا ہے, 5th انڈسٹریل ریولوشن, لیکن ہم تو بھی 3rd پہ ہیں. ہم تو ابھی تک الیکٹرانکس سے ہی باہر نہیں نکلے, اور دنیا کہاں کہاں چلی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, the other day I was listening کہ سارے, بیکاز آصف صاحب اور ان کی ٹیم پوری آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں, they were telling کہ ویب سائٹ ڈیولپر جو کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا آئی ٹی کے لوگوں کا فری لانسنگ اور پروفیشن ہے, وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور اب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سسٹم آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے آ گئے ہیں, جس میں آپ بہت جلدی اپنی ویب سائٹ بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنا لیں گے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ ٹائم وی نیڈ, آصف صاحب بتائیں گے. تو میں نے ان سے کہا, جب یہ مجھے بتا رہے تھے تو میں نے کہا او مائی گاڈ, ہماری تو یوتھ کا ایک بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپر کی ہے, جو وہ فری لانسنگ بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے جاب لیس ہو جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے پہلے کہ وہ جاب لیس ہو جائیں, ہمیں اس ساری نالج کو پاکستان میں لا کے ان کی ٹریننگز کرنی شروع کر دینی ہے. ورنہ ہم انڈیا تو کیا, وہ انڈیا تو ایک چھوٹا کمپیٹیٹر ہے, ہم کسی سے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. We should start nutrition for so
create a campaign right now. Don't make it like tomorrow we're going to sit down. Make that creation now, because you have spoken it. I mean, that's the way we worked, and that's the future. So create and go and create a promo videos and things by with the help of your students, help of your research, and with the help of this. Okay, this is a campaign for healthy students, right? And make that transitions in that app. You have this facts, research, tell them what we eat, because I'm a believer is that whatever you put in your mouth and whatever comes out of your mouth, yeah, it affects you as a person. So I think that is very important. During my accreditation visit, which thing I observed in most of engineering institutions, that there is a huge gap in industry and academia. हमारे जो इदारे हैं, they are only producing untrained graduates, electrical, mechanical, civil. Recent जो डेटा मुझे पीसी से मिला है, मुझे पता चला कि किसी ज़माने में हम जाते थे तो हर इदारा कहता था कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोर्स ऑफर करें, वो हमारी 40 की इनटेक के हमारी डबल कर दिया गया। अब जिनको 80 की इनरोलमेंट थी, उनके बाद अभी 20 ग्रेजुएट भी इलेक्ट्रिकल में नहीं आ रहे। वर्ल्ड इज नाउ चेंजिंग। At present, Department of Engineering and Technology is offering short-term technical and vocational courses in different disciplines. हम ये देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को टेक्नीशियन की ज़रूरत है। मशीनें तो हमने बाहर से मंगवा ली हैं, बट वी डोंट हैव प्रॉपर टेक्निकल ट्रेन टेक्नीशियन। अगर हमारे पास स्किल आ जाए, देखिए PhD, MA, MS की डिग्री कुछ खिलाने के लिए नहीं देगी। स्किल, मैन पावर, शाम को घर 1000, 2000, 3000 रुपये लाजमी लेके जाएगा। ये हम सब का अब ये फर्ज बनता है कि हम देखें कि हमारी मुल्क की ज़रूरत क्या है, हमारे मुल्क में ज़र मुबादला कैसे आ सकता है, वर्ल्ड के साथ हम ग्लोबली कंपटीशन कैसे कर सकते हैं। एक अभी बात हुई, जैसे मैडम ने कहा कि डबल के डॉक्टर साहब ने कहा कि वो दुबई में जहाँ जाते हैं तो कहते हैं अगर एक पाकिस्तानी लोग हैं तो 10 इंडियन। इंडियन क्यों? उनको सुरखाब की कोई पर लगे हुए, दे आर टेक्निकल ट्रेंड, उनको एथिक्स का पता है, उनको पता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। हम लोगों में ये बात नहीं है। हमारे इदारे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ डिग्री दे दी है, बाहर जाके बेशक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसको मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ना आता हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने देखा कितने डिसिप्लिन है, एक प्रोडक्शन वाला है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वाला है, डिफरेंट डिसिप्लिन बना दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक फील्ड के 10 डिसिप्लिन और बना दिए हैं। प्रॉपर एजुकेशन की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे, सिर्फ डिग्री है मेरे पास और मेरे पास मुझे आता जाता कुछ भी नहीं है। ये हमारा इंडियन 10 बंदे क्यों रख रहे हैं, वो यही वजह है। हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना चाहिए कि मुल्क की ज़रूरत और दुनिया को कम्पीट करने के लिए हम वो प्रॉपर टेक्नीशियन तैयार करें। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्लोबली देखते हुए हम अभी इंशाल्लाह 20 कोर्सेज हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के कोर्स ऑफर कर रहा है। इंशाल्लाह अगले 6 महीनों के अंदर हम ऑफर करेंगे। हम लोग जो कोर्सेज बना रहे हैं और जो ट्रेन कर रहे हैं, वी हैव टू गिव आवर टीचर्स, आई थिंक स्टेटस ऑफ टीचर इन पाकिस्तान, either most of general, is not like this. I mean, sitting among you is completely changed. It's not because that was I read and that's what I observed, which is actually again it goes into propaganda, because I see the end product. If end product is not coming out, then obviously they're going to blame the system, and then in the system is driven by you guys. And again, by looking at and understanding आप लोगों का जो constraint है, आप लोगों की जो resistance है, वो बिल्कुल वैलिड है। बिकॉज नाउ अगर हम थ्योरी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस उस वक्त है कि आपका जो स्टूडेंट है उसके लिए वो बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर वो थ्योरी उसको बेनिफिशियल नहीं लग रही है और या आपका तरीका बताने का उसको नहीं पता चल रहा है तो क्या होगा, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। इन माई कन्वर्सेशन और हमारे सबसे पहले रूल ये है, किसी भी चीज़ को पढ़ना या पढ़ाना, रूल ये है कि यू क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर दैट, विदाउट दैट यू कांट डू इट। अब अगर तलावत के लिए बैठते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है। पढ़ाने से पहले अगर मेरा स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ और अगर मेरी भी, व्हेन आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे आर एक्चुअली थाउजेंड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, I won't be able to make an impact unless I connect with them in my first few seconds.
they would not listen to me, right? And that is the ability only comes when I understand what my audience and what my student needs. आपकी जो बात है ना, आपने बिल्कुल सही कहा. अगर technicians को वो skill दे दें जिससे वो effective हो सकता है, he will come back to you saying, tell me more. अगर आपने उसको वो चीजें दे दी, sometimes you have to go backward. ठीक है? जैसे हम कहते हैं reverse यहाँ पे career model. We actually saying that what is needed, not now. What will be needed in fewer times. So by the time you produce is available. अभी आप देख रहे हैं कि जी अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ एक्सपो 2020 हो रहा है, ठीक, उसके लिए हम कहेंगे जी वो लोग आ रहे हैं और हम 25 स्टूडेंट बना सकते हैं जो मल्टी डिसिप्लिन के होंगे. It's too late for that. Because by the time you train them, that happens is gone. Or somebody already taken that space. उसके लिए हमें आज देखना है कि 2030 एक्सपो जो हो रहा है, और 2025 एक्सपो इन पाकिस्तान, ठीक है, उसके लिए तैयार करें. Mass communication has to create a propaganda or a documentary or something. So in your education, you have to do something like this. I think we need to discuss today as well कि how to do that. इसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, I mean, क्योंकि we need to start from somewhere. उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो आपका एक्सपीरियंस यूके में है, डेफिनेटली यू हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और किसी न किसी यूनिवर्सिटी में नॉट ओवरऑल मे बी 1, 2 और मे बी जस्ट 1 डिसिप्लिन जहाँ पे आपने अपने इस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए उनकी हेल्प की है एंड यू हैव डेवलप समथिंग विच इज़ मोर क्रिएटिव. यानी एक ऐसा करियर पाथ आपने किसी एक डिसिप्लिन में किसी एक यूनिवर्सिटी में किया हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसको लेते हुए अगर आप एक हम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन विद दैट इंस्टीट्यूशंस हमारा डेवलप कर सकें, कीपिंग इन व्यू कि हमारे यहाँ पे हमारे पास इन हैंड क्या है या हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उसको. तो अगर हम टू स्टार्ट विद अगर 1 या 2 कनेक्शन इस तरह के डेवलप कर लें और उनकी एग्जाम्पल्स को लेते हुए फिर हम उसमें ये फिर सारी चीज़ें हो जाएगी कि हम अपना करिकुलम उस हिसाब से डेवलप करें, हम अपना टीचिंग मेथड उस हिसाब से डेवलप करें, हम फ्यूचर को देखते हुए उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं, कीपिंग इन व्यू दैट स्पेसिफिक डिसिप्लिन. तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट रादर देन, क्योंकि ये अच्छी बात है, वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव द डिस्कशन ओवरऑल जर्नल क्या है, किस तरह बेहतर हो सकता है, लेकिन आई थिंक वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 2 जिसको हम एज ए प्रोजेक्ट लेके चला सकें. तो इसमें काइंडली आप हमारी हेल्प कीजिए और फिर उसको एग्जांपल बनाते हुए वी कैन एक्सपैंड टू द अदर. जो मैंने आपको हेल्थ का बात बताया ना, हेल्थ के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अभी हैं और वो हमने उसको एक्टिवेट करना है. उससे ये होगा कि यू स्टार्ट वर्किंग ऑन टूवर्ड्स अ मॉडल कि हमने जो इश्यूज हैं उसको कैसे एड्रेस करना है. ये जब चीज़ हमारे पास आ जाती है CS आपके साथ, बिकॉज think about this is you have actually multiple industries in the uni you have access to. तो आप एक तरह से यूनिवर्स हो, ठीक है. जो एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्क विद यूनिवर्सिटीज और कंपनीज, बिकॉज आई वाज एक्चुअली वर्किंग इन द कंपनी एट द टाइम. तो हमें बहुत सी यूनिवर्सिटी के साथ ये काम किया और जब उनको देखा उन्होंने ये काम किया है तो दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उनके जितने भी पेटेंट हैं, ठीक है, पेटेंट जितने भी हैं वो कंबाइंड हैं. उनके यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के इश्यूज जो उनकी जो स्टडी है, बिकॉज यूनिवर्सिटी सेज ओके वी कैन प्रोवाइड यू द मीन, ठीक है, बट यू प्रोवाइड द ब्रेन एंड द एनालिसिस, ठीक है. उन्होंने उसको रिसर्च की. तो सबसे पहले हम लोगों ने जो वहाँ पे एग्जाम्पल था वो यही था कि आपको मैंने बताया ना कि उन्होंने ये कहा कि ये जो राइस है, ठीक है, दिस इज 20 years ago की बात है, एंड ये जो राइस है हमारे पास वो है जो पानी में उगती है इस जगह पर, ठीक है, बनती है. और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, यहाँ से स्टडी लें उसकी, और ये सीड लेके उन्होंने अपने लोकल वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उसको स्टडी किया. और उन्होंने क्या किया कि वो जो बांग्लादेश में उन्होंने देखा कि यहाँ पर हो सकता है, बांग्लादेश उसका एंड प्रोडक्ट था. इन्होंने पूरी एक इंडस्ट्री बना ली उसकी, सिर्फ एक इतने बड़े कमरे उन्होंने स्प्लिट किए, एनवायरमेंटल रूम क्रिएट किया जैसे उनको चाहिए वहाँ पे, और उन्होंने क्या कि डिफरेंट राइस लेकर आए और उस एनवायरनमेंट में उन्होंने लगा दिया. नाउ
It was not, industry wasn't doing anything. वो जो company थी वो कुछ नहीं कर रही थी. Universities were coming and they were actually running the trial, और उनके अपना जो experience है they were running in the aggregate. उन्होंने देखा कि जी ये 10 रूम है, इसमें different किस्म के राइस लगा के रखें, टेम्परेचर रखें. Which rice survived out of those 10? उन्होंने देखा जी हमारे 10 में से ये 5 राइस हैं जिसमें सर्वाइवल रेट अच्छा है. उसमें से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया. उसने फिर उन्होंने देखा इसमें से न्यूट्रिशन इनमें 5 में से सबसे ज़्यादा किसका. ठीक. थर्ड उन्होंने किया कि इसके रेजिस्टेंस कितनी है, कितना टॉलरेंट हो सकता है. सो दैट एक्चुअली टुक 15 years, दैट्स होल प्रोसेस. तो उसमें यह है कि दैट्स वन ऑफ स्ट्रैटेजी जिसको हमने लिया. हमें बहुत से डिसिप्लिन ऐसे हैं, बहुत से. अभी जो चल रहा है इस वक्त रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस वक्त जो हमारी कोलैबोरेशन चल रही है वो ये है कि 3D printing to print houses, not other things. Print houses. Think about this: is you take your truck, park in the center, fill with your stuff, tell the design, and come home and let it run in the night. In the morning, you have a shell built. Imagine ये करें कि अगर ये इंडस्ट्री अभी बहुत नई है. Imagine करें कि we start that industry here with the help of electronics, because that needs, with the help of CS, we actually put the program. With the engineering, we create the mechanical engineering, right? Why don't we actually do that now? Because सबसे बड़ी बात हमें पास advantage क्या है? Cheap labor and availability of resources. Imagine like in 2 years' time, we say that we can, I mean, there's a lot of people doing it, say that we can bring make a shell overnight of this square room. Okay? And that itself, so what you have done, you create an industry and you can go and sell that industry, that technology as a patent technology of university, as patent technology of something that you can create. एक faculty, we work with each faculty separately. कि जो आपका, I don't know how you divide this, आपके different schools हैं, disciplines के 4 faculties हैं. ओके, तो हम एक फैकल्टी के साथ एक्सरसाइज करें सेपरेटली, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल फ़र्क हैं. और ये देखें कि उनकी फैकल्टी और उनके जो सारे डिसिप्लिन्स हैं, उनके सब डिसिप्लिन्स भी डेफिनेटली होंगे. उन सब डिसिप्लिन्स की वो आपकी ज़्यादा टीचिंग फैकल्टी की एक्सरसाइज करेगी कि वो करियर ट्रैक्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मिल के. ये एक वर्कशॉप्स हैं, ये सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स हैं. अच्छा, उसमें ये होगा कि करियर ट्रैक्स में हम अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज एंड दिस इज़ नॉट इंटेलेक्चुअली डन. हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री ड्रिवन डेवलपमेंट, तो ये इंडस्ट्री डिराइव करती है. अब इंडस्ट्री, हम चूँकि ग्लोबल करियर्स की बात कर रहे हैं, तो हम फिर ये देखेंगे कि दुनिया की इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ जा रही है, और हम अपने करियर ट्रैक्स को और सब डिसिप्लिन्स को उसके मुताबिक फिर डिज़ाइन करते जाएंगे. और वो क्योंकि जो यूके में हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नीड इमर्ज हो रही है टैलेंट की, और वो जाहिर है इन मुल्कों से मंगवाते हैं. यूके का अपना कितने लोग हैं, वो सारे यहाँ से जाते हैं. अब वो उन मुल्कों से जाते हैं जिनके लोग सबसे ज़्यादा सूटेबल और एप्रोप्रिएट हैं टू दैट रिक्वायरमेंट. वहाँ के सॉफ्टवेयर हाउसेस को ब्रिलियंट ब्रेन्स चाहिए. उन्हें तो ब्रेन चाहिए, वो ये नहीं देखते कि ये ब्रेन पाकिस्तान में पैदा हुआ था या इंडिया में हुआ था या बांग्लादेश में हुआ था. दे नीड ब्रेन. अब वो ब्रेन उन्हें जहाँ से मिल जाए. अभी हमने एक यूके एक्सचेंज विजिट भी इसका करियर एक्सीलरेटर का पार्ट रखा है. उसकी वजह ये है, थैंक यू, उसकी वजह ये है कि जब तक अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, अगर यहाँ पे जितने काम हम कर रहे हैं उसके जो भी टॉपर्स होंगे, they will go to UK for 3 months 6 months attachment in the relevant department और company और university जहाँ भी उनका वो बनता है, और वो खुद देख के आएंगे कि असल में हो क्या रहा है, किस तरह का काम हो रहा है लर्निंग पर्पस से. तो वो और ज़्यादा कम से कम यूथ को, जो हमारी सीनियर फैकल्टी है, दे हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन यंग फैकल्टी और यंग जो हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशली.
تو آپ یہ بتائیے کہ کچھ اس طرح کی اگر ایکسرسائز ہو سکے. ڈاکٹر صاحب اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. میرا خیال ہے کہ ٹو اسٹارٹ وتھ یہیں سے میرے ذہن میں بھی ایک آئیڈیا آیا کہ ہاؤ وی کین پروسیڈ فردر. ہم اس کو دو آسپیکٹس میں ہم لے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایک پروڈکٹ ہے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے آپ ہماری ہیلپ کیا کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈیولپ آور کوریکولم اینڈ دا ٹیچنگ میتھڈ, کہ ان میں وہ چیز آئے کہ دے کین approach and they can get the international career which we are talking about. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ اس پہ تو ہم یہ ہے کہ آپ انڈیویجول ہر فیکلٹی سے جو ہے وہ ہم ایک سٹنگ کر لیں گے. دوسرا ہم ابھی بالکل نئی ایکسرسائز شروع کی ہے, دیٹس ویری ایٹ انیشیل اسٹیج, کہ ہم ہر فیکلٹی کے اندر ریسرچ گروپس بنا رہے ہیں, ایک یا دو ریسرچ گروپس. اس میں ہم میجورٹی ان لوگوں کو لے رہے ہیں جو ینگ ہیں, ینگ فیکلٹی ممبرس, کہ اگر وہ کسی ایک تھیم پہ, کسی ایک آسپیکٹ پہ جس میں ہمارے ہاں ہماری فیکلٹی کے اندر آلریڈی ہماری اسٹرینتھس ہیں, لوگوں کی انٹرسٹ ہے اور لوگوں کی کیپیبلٹی ہے ان ٹرمز آف ڈوئنگ ریسرچ اور نالج اور کوالیفیکیشنس, تو اگر ہم ان, کیونکہ وہ ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے جسٹ ایٹ ویری انیشیل اسٹیج ہم بنا رہے ہیں, تو اس پہ اگر آپ ہماری ہیلپ کریں کہ وین وی آر ٹرائنگ ٹو میک اے فوکس سارٹ آف, ہماری جو ویژن ہے کہ ہم اس گروپ نے اس چیز پہ کام کرنا ہے, تو اس پہ آپ ہماری ہیلپ کریں کہ جب وہ ہم فارمولیٹ کر رہے ہوں گے تو اس کو اب انٹرنیشنل کیریئر یا انٹرنیشنل کولیبوریشن یا انٹرنیشنل اسکوپ اس میں ہم کیسے لا سکتے ہیں, اور وہ کون کون سے آئیڈیاز ہیں جس کو ہم جو ہے وہ فردر اس گروپ میں آگے جو ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے آئیں. تو وہ ان سب گروپس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ایک سٹنگ کروائیں گے. تو یس, لیکن وہ ایک اسپیسیفک تھیم پہ وہ گروپ ہوگا جو فیوچر میں ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ان کو فنڈنگ دیں گے, ان کا ایکسپوجر ہوگا, ان کی ٹریننگ ہوگی, باہر سے اسپیسیفک فنڈنگ فار دیٹ, یعنی وہ جو ایک ہم نے اس میں ڈیسائیڈ, فار ایگزامپل کلین انرجی فزکس میں کم کریں گے, یا ایجوکیشن میں ہم جیسے ڈسکشن میں ہے کہ ایک ایجوکیشنل پالیسی پہ ایک گروپ ہو. Policies within local or international. Okay, then let's identify the themes which are very much in demand internationally. Yes, you can help in that as well. Yes. Let's do that. اور یا جو ہم نے سوچی ہوئی ہے اس کو ایک انٹرنیشنل سارٹ آف اسکوپ اس میں ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے اب تو دنیا میں بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ کن تھیمز کی ڈیمانڈ ہے اور کن تھیمز کی نہیں ہے, کون سے آبسلیٹ ہو گئے ہیں, کون سے آ رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, اور کون سے اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں, دے آر ویری مچ ان ڈیمانڈ. So let's identify those themes and then identify the sub-disciplines under those themes and the career tracks under those. اور اس میں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ کیونکہ ہم وہی کرنا چاہیں گے جس میں ہماری کوئی ایکسپرٹیز یا کچھ اسٹرینتھس ہیں. یس, نیٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ٹیلنٹ جب ہمارے پاس, کیونکہ اس وقت میں ایز اے مائنڈ میکر اور ایون ایس سی اے اپنا ٹیلنٹ کسی کو پروموٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ہے نہیں. اگر ہے تو میرے پاس اس کی لسٹ نہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہی اپروچز ہیں. اگر ہیں تو کیا اس کو ہم اس لیول پہ لے کے آ سکتے ہیں جو ان کے معیار پر ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے سوالات کے لیے ہی ہماری جدوجہد ہے کہ ہم نے, جیسے آپ نے کہا نا کہ انٹینشن ہے ہمارے پاس, ریسورسز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیمانڈ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. سپلائی بھی ہے, ڈیمانڈ بھی ہے, لیکن ہم نے اس کو میچ کرنا ہے. آپ کو میں نے کہا نا کہ انڈسٹری کو نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں ایونجلسٹ کو. ایونجلسٹ جو ہے اس کا پرپس کیا ہے کہ جو بھی چیز اس کو ملتی ہے اس نے اس کو پروموٹ کرنا, ٹھیک ہے. اور ہمیں کہہ لیجیے ان لکی رہے کہ ہمیں ایونجلسٹ اچھے نہیں ملے ہیں یہاں پہ. اگر ہمارے پاس کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو نیچے ہی ہم نے کرایا, یا ہمارے پاس کوئی چیز ہے اس کو نیچے ہی کرایا, کیونکہ اس کی ہم نے ایک معیار خود بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں آئی تھنک جو بات کی ہے کہ وی ہیو ٹو پریکٹیکلی make the short list, identify, and what we do. So, آپ please. Yes, sorry about that.
ایک چیز تو یہ ہے کہ سروے کی جائے جو فار فلنگ ایریاز ہے جہاں پہ لوکل ہینڈی کرافٹس ہے, جیولری میکنگ ہے, بہت بے تحاشا ٹیلنٹ ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں, لیکن ان کو اس کا ایسا فائدہ نہیں ہے. تو اگر ہم ایمبیڈ کریں اپنے جو لٹریسی کے کورسز ہیں وہ ہم نیڈ ڈیمانڈ اورینٹیڈ بنائیں یا نیڈ بیسڈ بنائیں رادر ٹو مچ سو مچ کانٹینٹ نالج ان دوز بکس. تو ہم اس کو اگر صرف ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو ڈیلی کا حساب کتاب سکھانا ہے, ریڈنگ رائٹنگ سکھانی ہے, تھوڑے سے پیراگرافس اس کے ڈال دیں, باقی تمام چیزیں ان کے سکلز پہ ہو, تو اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ, بٹ آئی ہیو پرسنلی آبزرو, آئی ہیو بین وزٹ ٹو گلیات نادرن ایریاز. وہاں پہ میں نے دیکھا, چونکہ میں نے تھوڑا سا شارٹ ٹرم ایجوکیشن پروگرام پہ بھی کام کیا ہے, تو وہاں پہ میں نے آبزرو کیا کہ یہاں پہ ہمیں 200 روپے کلو سیب نہیں ملتا, وہاں پہ گائے بھی نہیں کھاتے. تو مطلب دا ڈفرینس از دیٹ کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جو اورنج کلر کی خوبانی ہے وہ وہاں پہ ایسے ہی نا درختوں سے نیچے جھڑ رہی ہوتی ہے, اور یہاں پہ ہمیں ملتی نہیں ہے. بٹ آئی فیل دیئر کہ وہاں پہ جو لوکل خواتین ہوتی ہے, اسپیشلی جو اولڈ ایج کی لیڈیز ہوتی ہے, وہ اس کو اپنی طریقے سے سکھا کے پتھروں پہ رکھے, تو پھر وہ جو ہمارے پاس ڈرائی خوبانی آتی ہیں تو وہ شاید وہ لوگ ان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہو. وہاں پہ مجھے یہ فیل ہوا, صبح شام کو جب میں نے دیکھا اتنی زیادہ خوبانیاں نیچے نہیں جلتی, صبح میں ارلی ان دا مارننگ اٹھی تو بہت زیادہ سیب, خوبانیاں اور گریپس, یہ چیزیں مجھے نظر آئی جو کہ ضائع ہو رہی تھی. تو پھر مجھے وہاں یہ آیا کہ کیوں نہ ہی ہم ایک ایسا پروگرام ڈیولپ کریں کہ اس میں پریزرویشن آف فروٹس, یہ 2 years بیک, تو اس میں اگر بٹ اسٹل دا پرابلم از دیئر اسٹل. ہنزا تک میں گئی ہوں سر, اور وہاں پہ بادام جو ہے وہ ایسے مطلب روڈ کے کنارے پڑے تھے, یہاں پہ ہمیں ملتی نہیں. سو دس واز شاکنگ فار می. اس میں مجھے یہ آیا کہ کیوں نہ ہی ہم ایسے کورسز ان کو کروائیں کہ ہاؤ ٹو پریزرو دا فوڈس. مربے بنائے جا سکتے ہیں, اچار بنائے جا سکتے ہیں, ڈرائی کیا جا سکتا ہے, ان کو پھر ہم مارکیٹیبل بھی کریں تاکہ ان کی سپلائی, ان کی چین بنائیں. یہاں پہ کسی مطلب انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کریں کہ آپ لوگ جب اپنی چیزیں اس طرح پریزرو کرتے ہیں تو وہ بھیجیں گے کہاں, وہاں تو نہیں بھیجی جا سکتی, وہاں تو ہر گھر میں درخت ہے. تو انہوں نے ظاہر سپلائی پر کسی فورم پہ کرنا ہے. تو ہم اگر ان کے لیے کچھ اس طرح کے کورسز ڈیزائن کریں, اویئرنیس ٹیکنالوجی کے تھرو, ڈیمونسٹریٹ کرنے کے ٹیکنالوجی کے تھرو ان کو بتائیں, دکھائیں, سکھائیں, ان کو وہ مٹیریل پرووائڈ کریں, ایکسیسیبلٹی انشور کرائیں. تو یہ چیز تھوڑا سا میرے مائنڈ میں تھا. ایک ریکویسٹ میری ہے, کیونکہ ہم نے نا ایک وہ انٹرنیشنل دوربین لگا لی ہے نا, اب ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل دوربین لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی نا پاکستان میں, ہم کہتے ہیں کہ اوکے, لیکن انٹرنیشنلی کیسے ہوتا ہے, چونکہ گیپ آ گیا ہے نا. ہم اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں, میں نے ایک سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کر لی تو میں کہوں گی کہ میں بیسٹ کریکولم لکھ سکتی ہوں, مجھ سے بہتر کون لکھ سکتا ہے, میں تو خود ان ملکوں سے پی ایچ ڈی کر کے آئی ہوں, مجھے تو پتہ ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے تو جب پی ایچ ڈی کی تھی سو کی تھی, اب تو دنیا بہت چینج ہو گئی ہے, تو مجھے بھی ساتھ ساتھ چینج ہونا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنے کی بات ضرورت ہے کہ پوری دنیا انٹرپرینیورشپ پہ کیوں چلی گئی ہے. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اوپن یونیورسٹی کو اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا ہے, انٹرپرینیورشپ کی ایک بہت ساؤنڈ نالج دینی ہے. آپ جو گروپس کی بات کر رہے ہیں, جو اورک کا کام ہے, میں کہتی ہوں کہ اگر مجھ سے صرف ایک بات کوئی پوچھے, ایچ ای سی کو بھی بتانے جا رہے ہیں ہم, ان سے بھی میٹنگ ہے, کہ ایک کام اگر آپ نے یونیورسٹیوں کے لیے بہتر کرنا ہے تو اپنے اورکس کو اتنا اسٹرانگ اور ڈائیورسیفائڈ اور ایکسپوزڈ کر دیں انٹرنیشنلی کہ وہ سوچیں اور امپلیمنٹ کریں اور پوری یونیورسٹی سے امپلیمنٹ کروائیں. جہاں اورک اسٹرانگ نہیں ہوگا اور اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہوگا, یا وہاں پہ ریلیونٹ لوگ نہیں ہوں گے ساؤنڈ, آپ بھول جائیں کہ اس یونیورسٹی میں کوئی چینج آ سکتا ہے. پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے اپنے کمرشل آفیسز کے ذریعے ہی وہ ڈیولپ ہوئے ہیں, کیونکہ ایک چیئرمین, ایک ایچ او ڈی, ایک ٹیچر, اس کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا وقت بیٹھ کے یہ نہیں سوچ سکتا کہ اچھا اب میں اپنی کلاس کے بچوں کو انٹرپرینیورشپ کی ایجوکیشن کیسے دوں. اس کے پاس تو بے پناہ ٹارگٹس ہیں جو اس نے میٹ کرنے ہیں. تو یہ اورک کا کام ہے, یہ کمرشل آفیسز کا کام ہے. آپ نے سب کچھ جو کہا ٹھیک ہے,
جیسے ابھی کمرشل فلارز کی بات ہو رہی تھی which is very near to my heart کیونکہ میں نے بہت یورپ میں دیکھا ہے. Entrepreneurship is the key. اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنی فیکلٹی کو انٹرپرینیورشپ کی ساؤنڈ ٹریننگ دے, آئیڈیا از ناٹ اے پرابلم. دیٹ کوڈ بی ایپریکاٹس, دیٹ کوڈ بی کمرشل فلاورز, دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ. وہ کچھ بھی بیچ لیں گے. آپ اگر اچھے انٹرپرینیور ہیں نا, آپ کچھ بھی بیچ لیں گے, آپ ریزن بنا لیں گے. لیکن اگر آپ انٹرپرینیور نہیں ہیں, آپ کو جو مرضی ایجوکیشن میں دیتی جاؤں, شارٹ کورس کراؤں, میڈیم کراؤں, لانگ کراؤں, آپ کیا کریں گے؟ وہ کورس لے کے گھر بیٹھ جائیں گے, کہیں گے پتہ نہیں میں نے سیکھا تو بہت کچھ تھا پر میرے سے کوئی چیز بکتی نہیں. اس لیے نہیں بکتی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بیچنی کیسے ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا نا, آپ نے ریپرزینٹیٹیو گروپس بنائے, ریسرچ گروپس, ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, پریکٹیکل کام شروع کرتے ہیں, اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کو ڈالتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے. اور انٹرپرینیورشپ کی جیسے ہم ایکسلریٹڈ لرننگ پہ کام کرتے ہیں, آئی ووڈ لو کہ اگر کسی وقت ٹائم ہو اور آصف صاحب ایکسلریٹڈ لرننگ کا ایک شارٹ کورس کروا سکیں کہ بہت کوئک لرننگ آپ نے کیسے کرنی ہے کسی چیز کی, زیادہ ٹائم نہیں لینا. یہ ایک یو کے کا بہت مشہور کورس ہے جو آصف صاحب کرواتے ہیں. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو انٹرپرینیورشپ کا ایک سالڈ ڈالتے ہیں جو ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی ڈاکٹر سائمہ سے, اور دوسرا یہ کہ جو کریئر ٹریکس انٹرنیشنل نالج بیسڈ کریئر ٹریکس, ہماری مرضی نہیں کہ ہمیں کون سا کریئر ٹریک اچھا لگتا ہے, وہ نہیں, انڈسٹری کو کون سا کریئر ٹریک چاہیے. ٹوٹلی ڈیمانڈ ڈریون. کیونکہ اگر ایک برانڈ وہ ڈریسز نہیں بناتا جو ہم پہننا چاہتے ہیں تو وہ برانڈ کپڑے کس کو بیچے گا؟ وہ یہ میں نے کیوں کہا تھا کہ فیس بک کے پاس سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ سوشیولوجسٹ کا ہے, کیونکہ اگر فیس بک وہ ٹیکنیکس نہیں انٹروڈیوس کرے گا جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے تو کون فیس بک یوز کرے گا؟ کتنی ایپس ہیں جو آبسلیٹ ہو گئی, فیس بک بھی آبسلیٹ ہو جائے گا. تو یہ ضروری ہے. میم ایک لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ. سر آپ نے ایجوکیشنل پالیسی کی بات کی, تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری جو ایجوکیشنل پالیسی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہے, وی مسٹ دیر از اے نیڈ ٹو چینج اور ٹیچرس ٹریننگس پروگرامس. کیونکہ جب تک آپ کی جو ٹیچر ہے ان کا جو پری سروس ٹیچر ایجوکیشن ہے ٹریننگ, جب تک وہ مطلب اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ نہیں ہوگا, دا کرنٹ سچویشن نہیں ہوگا, وہ اس ایگزیکٹلی تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح گائیڈ نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل سر, آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. مجھے پاکستان کے جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے اس میں اس اسپیکٹ کا کہیں پہ بھی ذکر نظر نہیں آیا, حالانکہ یہ 2004 سے 2015 تک یو این او نے ایک ڈیکیڈ قرار دیا تھا کہ نا وی ہیو ٹو چینج اور ہول ایجوکیشنل سسٹم ٹورڈز ECD, یعنی ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اف یو آر ناٹ انکلوڈنگ دا کمپوننٹس آف ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان یور ٹیچر ٹریننگ پروگرام, ہاؤ یور ٹیچر ول ٹرین دا اسٹوڈنٹ, واٹر ریسورسز آر ڈکلائن, واٹ آر دا انوائرمنٹل سچویشن, دا کلائمیٹ سچویشن, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے کمپوننٹس ہیں جس پہ دنیا جا رہی ہے, جو ہاٹ ایشوز ہیں. ریسرچ گروپ بنانے کے لیے بھی فیکلٹی میں بھی ایسے لوگ جو ریسرچ کو بہت بہتر طریقے سے, بعض لوگ ایڈمنسٹریٹولی اچھے ہوتے ہیں بعض ریسرچ کے, تو ان کی بھی ڈسکشن سے کہ وہ کام کس میں کر سکتا ہے تاکہ وہ ایک اچھا ریسرچ گروپ بنے اور پھر وہ آگے سے چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوں. تو اگر فیکلٹی کی پوری ایک جس نے کام کرنا ہے اس ریسرچ گروپ کے اوپر, ان کو بھی پتہ ہو کہ اگر سپوز کہ مجھے کام کرنا ہے تو مجھے بھی پتہ ہو کہ اس وقت انٹرنیشنل ڈیمانڈز میں میں نے اس پہ کام کرنا ہے اور میں اس پہ ریسرچ کر بھی سکتا ہوں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ریسرچ گروپ بنانے سے پہلے کہ ریسرچرز کو ضرور اس میں انوالو کیا جائے, اور انشاءاللہ ہماری یونیورسٹی کرے گی بھی اس کو. تھینک یو. فیکلٹی ڈپارٹمنٹس اس فیکلٹی کے اور ریسرچر مل کے جو ہے جی بالکل وہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو. اس یونیورسٹی کے لیے کوئی جاب لیسنس کوئی بڑا میجر ایشو نہیں رہا ماضی میں بھی, کیونکہ بہت سارے ہمارا جو کلائنٹیل ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا پورشن ہے, وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے جاب لے لیتے ہیں اور پھر اپنی ڈیورنگ دیئر جاب دے ڈیولپ دیئر اپنی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز. تو ہمارے لیے ہماری میجارٹی اسٹوڈنٹس وہ تھے کہ جو پہلے جابس میں آن جاب ہوتے تھے اور ڈیورنگ دیئر جابس دے develop their educational qualifications, but now the things are being changed rapidly.
when the field of media is, the field of traditional media is shrinking with a very high speed. During last couple of years, thousands of journalists have been fired from their jobs in this country. ٹیلی ویژن چینلز نے بہت سے اپنے جرنلسٹوں کو فارغ کر دیا ہے, نو دے آر جاب لیس. اور پرنٹ میڈیا کا جو شعبہ ہے, وہ فیلڈ ہے, وہ تو بڑی ہی تیزی کے ساتھ ایک کرائسس میں, اٹ از آلموسٹ گوئنگ ٹو ڈائی. کہ اب نیوز پیپرز, پرنٹ نیوز پیپرز بہت کم لوگ خریدنے والے پڑھنے والے رہ گئے ہیں, اور مے بی کہ آفٹر 10 years there will be no print newspapers in the world. جی, it's a global phenomena. اور اس سچویشن میں ظاہر ہے بہت بڑی جو ورک فورس ہے میڈیا کے اندر, وہ جاب لیس ہو رہی ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ظاہر ہے اس کا جو the way forward, what is the way forward, تو جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو یوتھ کے اندر, ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے, اس کو سنبھالنا ہے, کہ ان کو کوئی نیا راستہ دکھانا ہے. اور وہ that is the only solution is entrepreneurship. And I know many of my students who are running their YouTube channels very successfully, who are selling their products, who are working for other companies regarding their advertisement and marketing plans. So, but there is a need to give them proper training and proper education, how they can excel in this field. Yes. So we are looking forward to you, and I hope and I wish that we both play a significant role in this society. Thank you very much. I have a concept. Ji, I'm Dr. Fakhandar Rashid Chaudhary, and I have been teaching science since many years, since 21 years. I'm a physicist basically and turned into an educationist, and my PhD is also in cognition. ہم بات کر رہے تھے کہ لیٹسٹ ٹرینڈس آج کل کیا ہیں. تو ہم جو ٹیچنگ لرننگ سائنس کرتے ہیں, لیٹسٹ ٹرینڈس میں ویژولائزیشن از ویری مچ ان ناؤ ڈیز. بٹ ان پاکستان ہم وہی لیبس جو ہماری کانکریٹ لیبس ہیں, وی ہیو ٹو سوئچ آن دا ورچوئل اینڈ آگمنٹڈ ریئلٹی. تو میں نے ریسنٹلی HEC میں بھی ایک پروجیکٹ جمع کرایا تھا, آل دو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا, لیکن اس کے ساتھ بڑے اچھے کامنٹس تھے کہ اگر کچھ کمپوننٹس امپروو کر لیا جائے اور اس کو کہیں اور ری سبمٹ کیا جائے تو بہت اس میں پوٹینشیل ہے ٹو ڈو سم تھنگ. سو آئی کین شیئر دیٹ پروجیکٹ ود یو, کیونکہ یہ ہمارے جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ویژولائزیشن کر سکیں, بیکاز دے آر لیس ان دس تھنگ نا, کیونکہ مینٹل روٹیشن, ویژولائزیشن, اسپیشل ایبلٹیز, دیز آر دا مین ٹریٹس آف سائنٹیفک فینومینا. ٹھیک ہے, ایک تو سر یہ میرے ساتھ تھا. دوسرا آپ کا ایکسلریٹڈ لرننگ کا جو پروگرام ہے, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو پیسا اور ٹائمس کی جو اسٹڈی ہے, PISA جو پروگرام آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اسیسمنٹ اینڈ ٹرینڈز ان میتھمیٹکس اینڈ سائنس کا جو پروگرام ہے, اس میں پاکستان کے بچے ایوریج سے بھی بلو ہیں, ایوریج سے بھی بلو ہیں. سو دیر از نیڈ فار این ایکسلریٹڈ کریکولم فار سائنٹیفک اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی. تو اگر ہم اس میں کچھ کر سکیں. اور تھرڈ جو ڈاکٹر گوزن صاحب نے بات کی انٹرپرینرشپ کی, کہ ہم سائنس ایجوکیشن کے جو ہمارے فائنل ایئر کے بچے ہیں جو پروسپیکٹیو سائنس ٹیچرز ہیں, ہم ان کو باہر بھیج سکیں اور وہ دیکھ سکیں کہ وٹ آر دا لیٹسٹ ٹرینڈز ان سائنس ٹیچنگ, so that they can replicate those models over here. کیونکہ وہی پرانی چیزوں سے ویئرڈ سے پڑھانے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ نئی چیزیں کر سکیں. تو یہ تین چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں, انٹرپرینرشپ, ایکسلریٹڈ لرننگ اینڈ ویژولائزیشن ان سائنس ایجوکیشن. دل تو نہیں کر رہا وائنڈ اپ کرنے کا, بٹ ٹوڈے فرائیڈے, جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہم فیکلٹی وائز جو, جی نہیں, ہم وہ فیکلٹی وائز جو ہے فوکس رکھیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, دونوں کا اپنا بہت قیمتی وقت اسپیئر کرنے کا. آئی ریکویسٹ گوندل صاحب ٹو پلیز پریزنٹ سوینئرز ٹو ڈاکٹر شاہینہ اینڈ آصف راجہ صاحب, پلیز.